Fundiendo corre la que hay, ay, 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 ay. Quien no anda corre la que hay, ay, 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 ay. Fundiendo corre la que hay, ay, 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 ay. Yeah. Quien no anda corre la que hay, ay, 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 ay. Whoa, se despega like a rocket. Oh yeah, she been my rocket. What's up folks, welcome back. If you are new to this channel, please subscribe. So as you see in the thumbnail, today is the periodic maintenance. We'll do some chain cleaning and chain lubing. So for every 400 kilometers I lube my chain, and for every 1000 to 1500 kilometers I clean my chain. Actually, intaka mundu I didn't do that, but one of my friends suggested to clean my friend's Sprocket too. So for every 5000 kilometers I will be cleaning my friend's Sprocket. So ఈరోజు వచ్చేసి మొత్తం హోల్ చైన్ క్లీనింగ్, లూబింగ్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ పాకెట్ క్లీనింగ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో థాట్ ఆఫ్ షోయింగ్ యూ దిస్. సో లైక్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అని. మెనీ పీపుల్ దే డూ ఇట్ ఇన్ ద రాంగ్ వే. సో చాలామంది నేను చూసింది లైక్ బండి సెంటర్ స్టాండ్ వేసేసి ఆన్ చేసి గేర్ వేసేసి చైన్ స్ప్రే చేసేస్తారు. ఇట్స్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే టు డూ దాట్. సో ఐల్ బి షోయింగ్ యూ హౌ టు క్లీన్ యువర్ చైన్ అండ్ లూబ్ ఇట్. Right now I'm heading towards my father's office. We have the required tools over there. We need some tools and all, some spanners and all. We have the tools over there, so I'll be showing you how to do it. So right now chain sprocket cleaning ki mundu washing తీసుకొచ్చాను. Chain sprocket front plate తీసాను. You can see lot of muck over there. So better ఇప్పుడు మన ప్రెషర్ వాషర్తో క్లీన్ చేస్తే త్వరగా పోతుంది, లేదంటే టూ మచ్ హర్డల్. మీరు ఆ ప్లేట్ కూడా చూడొచ్చు. ఐల్ షో యూ. సీ టోటల్ మడ్ అంతా జామ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. విల్ క్లీన్ దిస్ లేటర్. సో ఒకసారి క్లీనింగ్ అయిపోయాక ఐ విల్ షో యూ హౌ టు లూబ్ యువర్ చైన్. Smoking glass, casi que rats. Mi nombre por tu ciudad. Baby, sigue que lo escuche el vecino atrás. Let's hop in cash. So yeah, we are done with the washing. I mean నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి నేను చెప్పాలంటే, whenever you clean your friend's pocket, when you plan to clean your friend's pocket, it's better to get your bike washed. So actually ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ పాకెట్లో ఎవ్రీ టైమ్ యూ సీ ద మక్ ఇంకా మర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది అకామిడేట్ అయిపోతుంది అక్కడ. దానివల్ల మీకు ఆ చైన్కి అది రబ్ అయినప్పుడు చైన్ లైఫ్ తగ్గిపోతుంది. సో ఐ సజెస్ట్ యూ టు క్లీన్ ఫర్ ఎవ్రీ 5000 kilometers యూ క్లీన్ యువర్ ఫ్రంట్ స్ప్రాకెట్. యా క్లీనింగ్ అయిపోయింది. నేను ముందు స్పాకెట్ ప్లేట్ తీసి మొత్తం వాటర్ వాష్ చేయించాను. బట్ స్టిల్ ఏదైతే ఆ ఆయిల్ ఇంకా అది ఉందో, వీ నీడ్ టు క్లీన్ దాట్. సో యా, వీఆర్ హియర్. యాక్చువల్గా చైన్ క్లీనింగ్కి వీ నీడ్ సమ్ టూల్స్ అండ్ ఆల్. మోటల్ MC-C2 ఇది చైన్ లూబ్. ఇది వచ్చేసి WD-40. యాక్చువల్గా చైన్ క్లీనింగ్కి వీ హ్యావ్ సమ్ చీపర్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆప్షన్స్. మోటల్లోనే M1 అనేసి వస్తుంది, అది వచ్చేసి చైన్ క్లీనింగ్కి. బట్ దాట్ విల్ కాస్ట్ యూ అరౌండ్ 300 to 320 rupees అండ్ యూస్ వచ్చేసి 1 or 2 times. బట్ అది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ దాంట్లో డీజిలే ఉంటుంది. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ వర్త్ ద ప్రైస్. సో నేనైతే పర్సనల్గా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ WD-40 అవైలబుల్ లేకపోతే డీజిల్ వాడతాను. డీజిల్ స్ప్రే చేసేసి యూ కెన్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ అరౌండ్ 5 to 10 minutes. సో ఆ మక్కంతా కింద కలెక్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ WD-40 కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్. WD-40 ఏంటంటే కొంచెం మీకు రస్ట్ ఏమో ఎక్కడైనా పార్ట్స్లో రస్ట్ ఉన్నా కానీ క్లోజ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫస్ట్ అయితే సెంటర్ స్టాండ్లో వేద్దాం బండిని.
Yeah, I'm planning to remove this saree guard too. So first, ఇది వచ్చేసి మన ఫ్రంట్ sprocket plate ఇది. We'll remove this, and you also need a microfiber cloth. This is a 8mm T-spanner, which ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా ఇది కావాలి రిమూవ్ చేయాలంటే. Come on. Si lo meto un aguacero, BBM, very big monetero. Quieren dinero, fundiendo cobre la que hay, ay, 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 ay. So yeah, you can remove this. సో యాక్చువల్గా ఇందాక చూసారు కదా, ఇక్కడ చాలా మడ్ ఉంటుంది. బేసిక్గా ఇందాక క్లీన్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మక్ ఏదైతే కలెక్ట్ అయింది అది వెళ్ళిపోయింది. బట్ ఇంకా కొంచెం గ్రీజ్ అండ్ ఆల్ ఉంది. వీ విల్ క్లీన్ దట్ యాప్. సో ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం అంటిల్ యూ రూబ్ యువర్ చైన్, బండి మాత్రం ఆన్ చేయకండి. మొత్తం అంతా బండిని ఆఫ్ చేసి క్లీన్ చేసుకోండి. ఐ సజెస్ట్ దాట్. ఇది వచ్చేసి మీకు చైన్ క్లీనింగ్ బ్రష్. ఇది మీకు ఇది అమెజాన్లో దొరికేస్తుంది. ఐ విల్ డ్రాప్ ఎ లింక్ డౌన్, యూ కెన్ బై ఫ్రమ్ దే. ఇది తక్కువే కాస్ట్, అరౌండ్ $120 to $150 ఉంటుంది. So yeah, first we'll spray this WD-40 to clean this all. So in the meantime, we'll remove this saree guard. You just need to remove this 3 Allen nuts. You need a 5mm Allen key for that. So yeah, okay, come. You see that? Dust మొత్తం వచ్చేసి కింద డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది మెల్లగా. We need to wait for 10 to 15 minutes. Diesel అయితే your work will be done very quickly, same such as Motul C1. So yeah, this is your saree guard, and this what we call chain mud guard, I guess. This is a washer. So chusara chain mud guard దగ్గర మొత్తం ఎంత డస్ట్ ఉందో. We'll clean this up and we'll fix this again. Okay. You can use this brush for that. I guess this doesn't do the work. I need to find something harder. Oh my god. Oh god. You see this? మొత్తం grease, mud, muck, everything you see here. Baby, hoy no va a portarme bien. Toca pelle y me vacila 10 Ahora es tú si retrega constantemente. She's smoking glass, casi carats. Mi nombre por tu ciudad. Baby, sigue que lo escuché el vecino atrás. Let's hop in cash. Y si preguntan la que hay, she want it, I got it, acabo de fixar. Let's go to gas. Digital solitario, ahora todo around, yeah. Eso que tiene duplicado, yeah.
సో నా అది నాకు తెలిసి కొంచెం చూకాయ ఉంటుంది. వేస్ట్ బ్రష్. సో ఈ బ్రష్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇది టు క్లీన్ యువర్ చైన్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు, సో యూ సీ దిస్ 3 brush directions, so you can clean your chain this way and you can place it again in this way. So this skin అయితే కట్ అయిపోయింది. I'm not going to take any risk by removing that. I'll apply a bandage or something else. Okay, so now we'll lube our chain. Chain lubing కూడా చాలామంది బండి స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ గేర్లో పెట్టేసి లూప్ చేసేస్తూ ఉంటారు. యూ షుడెంట్ బి డూయింగ్ దాట్, బికాస్ చైన్ లూప్ అనేది బండి ఆఫ్లో ఉండి దెన్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు లూప్ యువర్ చైన్. సో యా, రైట్ నౌ దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ స్పాకెట్ కండిషన్ క్లీన్. I'll be installing the sprocket plate and we'll be looping a chain. First loop చేసేద్దాం చైన్ని. And from this side also. Yeah, this would be fine. Just clean off the excess oil over your tire and all, because baga they attract just mudni, so just clean that off. So yeah, this is what it is. You need to fix that plate and then this is how you clean your chain. Guess this is helpful for you. The cleaning process is done. Okay, yeah, I can feel the gear shifting very smooth and all. Chala smooth ayindi comparatively previous ga. I suggest you to do this for every 5,000 kilometers you clean your front sprocket. So yeah, we'll end this vlog here. Please do like, share and comment the video. Meeru like chesi share cheste YouTube ఎక్కువ లైక్స్ అండ్ కమెంట్స్ ఉంటే యూట్యూబ్ కూడా కొంచెం పుష్ చేస్తుంది వీడియోని. సో that helps me a lot. Need your support and all. So yeah, please do like, share and comment. Subscribe to the channel. మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. Yeah, we'll meet in the next vlog and see you. Take care and bye bye.